Kampuni y'ennyonyi y'eggwanga eya Uganda Airlines yatondebwawo mu 1976 oluvannyuma lw'okusasika kwa East African Airlines eyali eddukanyizibwa omukago gwa East Africa ogwalimu amawanga okuli Uganda, Kenya ne Tanzania. Bwe gwatuukira omwaka gwa 1988, kampuni eno yalina ennyonyi za Boeing 707-2 ezaali zitambula engendo empanvu okutuuka mu mawanga ga Bulaaya, mpozzi n'ennyonyi za Fokker 2 ezaali zitambula mu mawanga agalinaanye Uganda. Nga 14 omwezi ogw'ekkumi omwaka ogwo eyali inginiya avunaanyizibwa okukebera ennyonyi nga tennasitula oba muyite ground inginiya nga ye Dick Tulinawe yeekebejjeemu ku nnyonyi eyali eyolekera ekibuga London era yali yakugwa ku Gatwick Airport. If you fly for example from here to London, it's about 7 hours. You cannot turn around immediately. You must rest. Because the idea is that you have been exposed to low pressure, your judgment is poor. So the people who would take the aircraft from here to London are not the ones who would bring it. Ku basaabaze abaali ku nnyonyi eno kwaliko n'abakozi ba Uganda Airlines abaali bagenda okukomyawo ennyonyi endala eyali e Bungereza ng'ekolwako saaviisi oba kiyite routine maintenance. Kapiteeni Stephen Macheri nga ye yali akulira abavuzi b'ennyonyi mu Uganda Airlines mu budde obwo anyumya nti ekiro kya Sande ng'Oktoba 16, 1988 omukozi ku kisaawe kya Gatwick oba dispatcher yeekebejja ennyonyi ya Uganda Airlines Flight QU 775 eyali egenda okwolekera Entebbe. Ennyonyi eno yalina okuyimirirako ku kisaawe kya Fyumichino mu kibuga ky'e Roma okufuna abasaabaze abalala era nga wano we yalina n'okwongereramu ku mafuta. So the dispatcher comes on board the aeroplane when the crew come with all the documents and tells them the weather in Rome or in Entebbe is like this, we have so many passengers, we have so much cargo. The minimum fuel you need is this, so the captain makes a decision whether to take a bit more fuel if he thinks the weather is not going to be favorable for his flight. Ng'esitula ku kisaawe ky'e Gatwick mu London, ennyonyi eno yaliko abasaabaze 52 okuli n'abakozi oba cabin crew. Abakozi bano kwaliko Kapiteeni Stephen Walusimbi yali piloti omukulu ng'ayambibwako First Officer Andrew Kaagwa. Abalala waliko Duncan Tukasingura nga ye yali inginiya w'ennyonyi, Lwekyungule yali inginiya w'amasannyalaze ku nnyonyi, Paulo Hamale yali avunaanyizibwa ku bya inginiya y'ennyonyi eno n'abakozi abalala abayambako ku basaabaze oba bayite flight attendants okwali Sise Nakyanzi, Felicito Oleru, Azizi Magezi n'Okekyo. Ennyonyi yasitula ku kisaawe kya Gatwick ku ssaawa nga 5 ez'ekiro. Wabula nga wayiseewo essaawa emu n'ekitundu zokka yafuna akabenje ng'egezaako okugwa ku kisaawe kya Fyumichino mu kibuga Roma. Ekisaawe kya Fyumichino kyali kibikkiddwa olufu olukwafu era nga kyali kizibu nnyo omugoba w'ennyonyi okulaba wagenda okugwa. Abakozi ba Control Tower bawa Kapiteeni Walusimbi olukusa okugwa ku runway 16L. The visibility reduced, so the crew could not see the runway. So they decided to do what we call a missed approach. You go around in the air, then ask the controller to tell you whether the weather has improved or not. He said it had improved, but it was on the southern part. So they decided to do an approach on that other runway. Bagamba nti omulundi ogwokubiri era Kapiteeni Walusimbi yalemererwa okussa ennyonyi ku ttaka ku runway 25 n'agizza mu bbanga. Mugezaako okukka omulundi ogwokusatu ku runway 34L, ennyonyi yagitomeza ennyumba eyali eriraanye ekisaawe. Tulinawe atuwulidde ku maloboozi agakwatibwa akuuma akakwata amaloboozi ku nnyonyi mu kiseera ekyo akaali kayitibwa cockpit recorder. The first officer Kaagwa was he saw the runway, but they were too high. So the captain tells the first officer, say, you fly the machine, I'll keep looking out of the window, and when I see the runway, I'll take over and land. Then after some time, the captain asks, what is our height, in a rush? Say, what is our height? Then the first officer says, 1,500 May is stopped. The aircraft, or warning, the aircraft was literally falling. It says, pull up, terrain, pull up, twice. Then there was a noise. That was it. The monitoring was not properly executed, and being what they call a non-precision approach, which does not align you exactly with the runway, but you come within the vectors, certain vectors, whereby if you look like here, there,
You can see the runway, they didn't, and when they were attempting to look for the runway, they hit the top of a building. Walusimbi bwe yatomera ekizimbe, ennyonyi yeeyabuluzaamu emirundi ebiri era n'ekwata omuliro ogwayo ky'emmotoka ezisukka mu 10 ezaali mu paakingi eyali okumpi. Ku bantu 52 abaali ku nnyonyi, 33 nga mwotwalidde kapiteeni Walusimbi n'abaali bakola ku nnyonyi eno baafa. Abakugu mu aviation basonga nnyo olwo bakozi ba control tower ekisaawe kya Fyumichino nga babanenya okuwa kapiteeni Walusimbi olukusa okuddamu okugezaako okussa ennyonyi omulundi ogwokusatu. Bagamba nti oba oliawo kapiteeni Walusimbi yandibadde alagirwa okusitula ennyonyi agivuge ng'ayolekera airport endala eyali okumpi. You see, if you go from here to Nairobi, before you take off, you must have an alternate. You don't assume that Nairobi will be okay. So that should you go and you find either there is a problem on the airport, you can't land, you go to the alternate, because eventually you must come down. The contract will not give you information that will lead you into danger unless he has also made a mistake. But they are handling like 6-7 aeroplanes almost coming to land. Others want to take off. So he's a fairly busy person. He cannot concentrate on one aircraft. Alipoota z'okunoonyereza akabenje kano ziraga nti abakozi ba kabini kuru baali bamaze dda okwoyezebwa olw'okulemerera okussa ennyonyi omulundi ogwokusatu. These were not very modern aircrafts. They had a lot of work. That's why they would have 3 people, a captain, first officer and a flight engineer. Each one had work to do when you are going to land. And it's heavy work and full of anxiety. Ennyonyi eno ey'ekika kya Boeing 707-338C nga yali yakolebwa mu 1968 we gwatuukira omwaka gwa 1988 yali emaze emyaka 2 ng'ewezezza essaawa 5776 mu bbanga. An aircraft can actually operate even 50 years as long as you are maintaining it according to the manufacturer's maintenance manual. Olunaku olwaddirira akabenje kano eyali minisita w'ebyentambula Dr. Ruhakana Rugunda yakulembera ekibinja ky'abakugu 10 okugenda e Rome okwasaganya embeera. We had to arrange with the funeral directors there to prepare the bodies, and then some of the relatives of the survivors had to be flown to Rome, and then when the bodies were ready, then Uganda Airlines sent a flight to pick them up. Ku Sande nga 23 Oktoba omwaka gwa 1988 ennyonyi ya Uganda Airlines yakomyawo ebisigalira bya bannayuganda abaafiira mu kabenje. Ennyonyi eno yali evugibwa kapiteeni Jack Kalnan yatuuka ku kisaawe Entebbe ku ssaawa 2:45 ez'okumakya. Namungi w'omuntu yakuŋŋaanira ku kisaawe okungubagira ab'enganda n'ab'emikwano nga muno mwalimu n'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni n'eyali Ssaabaminisita ebiseera ebyo nga kati mugenzi Dr. Samson Kisekka. It was a very painful time. A whole week when they landed and we saw the coffins, it was a terrible scene, very terrible. Yingini tulinawe yamala n'afuuka yingini omukulu wa Uganda Airlines era oluvannyuma n'aweebwa omulimu gw'akulira kampuni eno. Ne bwe yasasikira mu 2001 ye yali agikulira. Ku myaka 7 gy'alina kati ono musomesa ku ttendekero lya Makerere University Business School. Ye kapiteeni Macheri yakolako mu kampuni ya Kenya Airways okumala emyaka 10 okutuusa lwe yawummula mu 2011. Ku myaka 76 gy'alina ono alina ennyumba ezipangisibwa eziyitibwa jet suites era ng'addukanya ekifo ekisulwamu ekiyitibwa jet cottages nga byonna bisangibwa Ntebbe.